started with a call to march to the land of their ancestors. And a demand to end the Israeli blockade on the Gaza Strip. شعب محاصر ومضغوط فكل الدنيا بتحاصر فينا مش على قد إسرائيل بس. Trapped, frustrated, angry. Tens of thousands of Palestinians have staged protests for more than a year. شو فيش حد يوقف الاحتلال عن التعامل الهمجي والوحشي اللي بيتعامل معنا كأننا حيوانات. More than 250 people have been killed and over 15,000 wounded by Israeli forces. أكتر إشي بخاف منه إني ألاقي حدا من عائلتي، هذا أكتر إشي بخاف، يعني أنا لما أجي أطلع بحكي لهم ما تروحوش، أكتر إشي مخيف. The protesters keep coming back, but too often there's a high price to pay. صح اني بطلع الدراجة لكن مش زي قبل، بفرق في المسافات، بفرق يعني بحتاج حد يساعدني، مش زي قبل انه اطلع واركن على نفسي، اطلع مسافات، اطلع اتدرب، اطلع سرعات، الحين كله يعني حركتي خفيفة جدا. Alaa used to be part of the Palestinian national cycling team. الدراجات الهوية من صغري انا بحبها، لعبة يعني في دمي، لغاية عمري 16 سنة دخلت اول سباق كان اللي في المنتخب فلسطين للناشئين، حصلت على المركز الأول. He was training 6 hours a day until March last year, when he rode his bicycle to join the first day of the protests. صوبت من بعد مسافة هائلة 300 متر أبعد 400 متر، ما توقعش إنه يعني أنا أتصاوب في هيك موقف أنا. أصبت في طلق متفجر. That shot robbed Alaa of his leg and of his passion. Gaza's medical center is the next stop for dozens of people like him. People who have lost a limb to an Israeli bullet. Or like Khalid to an Israeli bomb. Alaa had a number of operations here. But his leg couldn't be saved. So he's now adjusting to life with a prosthetic. On the other side of the strip, Bashir is still navigating life on crutches. He lost his leg 2 months after Alaa did. While people were protesting against the US decision to move the American embassy to Jerusalem. كان ثاني يوم النكبة، توجهنا مسيرة العودة صباحاً، نزلنا صرنا نعبي سواتر، صرنا ننزل الدحرة شوي شوي، ووحدة الكوشوك تنزل كوشوك ويعملوا سواتر. تقريباً الساعة 10:30 صباحاً 11 كنت عند اللفلوف وأنا بقدم بدي أروح على السلك الزائل الأول، صابتني طلقة غادرة. Bashir lost his leg to the Palestinian cause. But not everyone sees him as a hero. بقى ماشي واحد طلع فيك من فوقك لتحت، يعني في بالي لو صح لي اروح اضربه ما بوفرش، بس بعدين يعني شوي شوي لا مبالاة، وانا من النوع الغامض واللي عندي لا مبالاة الكاريزما كثير فيها. People have been joining what became known as the Great March of Return since March last year. 5 camps were built along the border with the support of Gaza's ruler. Hamas,
a group that Israel considers a terrorist organization. But what Palestinians call a march, Israel calls a threat. And it says it has the right to respond to people it considers to be attacking them. I don't know if any army would do anything differently if you had to protect your border against people who say, we're going to destroy you and we're going to flood into your country. You try other means. You try all sorts of means. You try non-lethal means and they don't work, so you're left with bad choices. Bad choices that left the lives of hundreds of wounded people in the hands of volunteers like Tasneem. The young nurse has been treating people on a border that has become a front line since the protests started. She's had to deal with many serious injuries here, but the memory of the day Bashir lost his leg still haunts her. The worst day of the Great March of Return. لأول مرة هيك أشوف إصابات، لأول مرة هيك أشوف حالات، هيك أعداد ناس، بطلنا قادرين نسيطر على الموقف. But saving another person's life here can also put your own at risk. Razana Najjar was also a volunteer medic. She was shot and killed while helping injured protesters last year. بعد استهدفوا رزان النجار فعل احنا كلنا مستهدفين، صرنا في هذا الوقت نحس احنا بالخطر، صرنا عن جد وضع كثير خطر، صرنا نتجنب نبعد شوي. The Israeli army says Razan's death was unintentional. Tasneem doesn't believe them, but still believes in her mission. من جهة خوف، هو في خوف بس إنه خلص عند الحدث بتنسي الخوف، يعني بدي أتعامل، ناس قدامي، جرحى قدامي، أشياء قدامي، لازم أتعامل معها، بدي أنسى كل خوفي وأشتغل معهم. Her home still bears the scars of the last war. At 22 years of age, she's already lived through 3 of them and spent half her life under a blockade. في غزة كأنها محتلة ومتعرضة للقصف في أي وقت، في أي ساعة، في أي ثانية، لازم أعداد التمريض تكون بشكل كبيرة، لأنه في أحيانا مناطق بتتحاصر ما بتقدر الإسعافات تفوتها، وأنت كنتي في المنطقة أنت حتولي المنطقة تسعي فيها بشكل تام، هذا أهم شيء، إنه لازم يكون تقريبا في كل بيت، في كل حارة، في كل ناس لازم يكون شخص زي هيك. Israel imposed a land, air and sea blockade in 2007, the year after Hamas took control of the Strip. It's even limited how far Gazan fishermen are allowed to travel. 2 million people are locked in a territory around 40 kilometers long and 10 kilometers wide. 3 out of 4 are refugees. The blockade is enforced by Egypt on Gaza's southern border. As a result, Gaza's economy has collapsed and half of the population is unemployed and hopeless. The Spider Gaza parkour team belongs to the generation of Gazans who've never left the Strip. They're a group of talented young people who can run, jump, and flip. But even for them, Gaza's reality represents a wall too high. عرضنا الفيديو ورجيناه العرب برنامج عرب قلت لهم فوافقوا عليه، فتم الموافقة وطلعنا على المعبر. من خلال ما طلعنا على المعبر تم رفضنا، بقول انه المعبر مسكر، اجل مرتين. من خلال يوم نيجي على المعبر تاجيل تجي، لما راح البرنامج وقلط واحنا ما سافرناش. بداية هو صار عندنا يأس واحباط بشكل كبير، والشباب يعني تقريبا اعضاء الفريق كانوا بده يبطلوا انه يلعبوا. But they all keep practicing anywhere they can in a land they can't leave. أنا في غزة عايش شمحطي، عمري وصحابي لسه ضايعين، أنا على الأمل عايش في وطني، واسم المخ من فلسطين نمبر 1. Al-Mukh's songs help him and others to cope with a life that many see as unbearable. تم إعادة توجيهها هاي الانفجارات من الداخل لصوب الحدود.
إلا أنه كنا عارفين أنه المتحكم الرئيسي في القضية هو الجانب الإسرائيلي فتوجهنا على الحدود. But like many Palestinians, he's also disappointed with his own leaders, both Hamas in Gaza and Fatah in the occupied West Bank. خلص في عنا المشكلة الانقسام هو الحل لباقي المشاكل. And as the number of wounded people has grown, he stopped believing that the march is a solution. لكن أنا ما بسمح لأنه أنا أقتل بسهولة. الوطن بحاجة لتفكيرك، بحاجة لشخص يذهب للحدود مرة ويرجع له كمان مرة، مش بحاجة لشخص مقطع الأطراف لا يمكن الدفاع عن نفسه مش عن وطنه. هناك فرق شاسع بين الشجاعة والغباء. At the protest, a few meters away from the Palestinian side of the border fence, these mounds shelter Israeli forces. Sometimes they fire tear gas. Sometimes they fire bullets. A UN report has accused Israeli forces of intentionally targeting unarmed civilians like Ala. But it was dismissed by Israel's UN ambassador as blinded by hatred. Despite the risk, some still head towards the fence. But Ala now keeps his distance. رهبة وخوف في الموقف هذا لأنه أنا صوبت في نفس الصوت هذا الطلب، فيعني بذكرني في الألم وبذكرني في المعاناة اللي أنا عشتها والجرح اللي أنا يعني دكتور كان أول يوم. هو حر الشخصية هذا له بالنسبة لي، زي ما أنا مثلت نفسي ورحت كنفسي ما حد قال لي، واللي بده يروح لحاله يعني أنا خلصت قدمت. But Bashir sees things differently. لا أنا شاركت بعد الإصابة، بعد البتر شاركت. خلاص الحمد لله قدرك، لو أنت قاعد في بيتك قدرك بده يجيك. His family has sacrificed a lot for the Great March of Return. كيف صوبته يا يوسف؟ الثالث كانت في إيرس في معبر إيرس شظيف. الرابعة في زكيب طلق مدخل المخرج. 4 men in this room have been shot or hit by shrapnel. Another reason for them to keep joining the protests. مش عشان حدا ولا عشان فلوس ولا عشان راتب، لا احنا مشاركين لأننا مقتنعين بالفكرة، وأكبر دليل إنه الواحد منا بتصاوب برجع كمان مرة بشارك مسيرة العودة، لأنه هدفه مش إنه يتصاوب ويقعد في الدار، لا الهدف الأسمى إنه احنا رايحين هناك نوصل رسالة. But the support for the March of Return seems to be fading. The bullet that took Ala's leg forced him to change his dream. ما قدرناش نطلع نمس فلسطين في قدمين، إن شاء الله نطلع راح نمس فلسطين في قدم واحدة. يعني الاحتلال بتر أقدامنا ومحاصر علينا ومسكر من جميع النواحي، لكن لم يبتر أحلامنا ولا أملنا. The Mediterranean Sea helps Tasneem to forget her reality. أتناسى الناس، أتناسى الدم اللي شفته والإصابات اللي شفتها، بحاول كلها أتناساها حتى أقدر أعيش. أبسط موقف تتذكر كل شيء، بس خلص يعني إنه بدي أضلني أبكي أعيط على اللي راح، ما خلص اللي راح راح. But it reminds her that she can't run away from it either. يعني أنا نفسي أطلع أتعلم برا، بس بلدي محتاجني أكثر. Her home. A tiny strip. A confined land often described as the world's biggest open-air prison. ما في عندي أي شيء للمستقبل صراحة. مستقبل وضعنا بحسه بيزيد مش ما بيقل، ما بتحسنش نهائي. مش حاسة إنه في حيكون تحسن نهائيا. حتزيد مسيرات، حتزيد حروب. More wars, more protests, and with them a lot more injured people
in a land where there's a shortage of everything, including hope.